أهلا وسهلا فيكم معنا مرة تانية بقناة My Own Teacher. اليوم معنا الجزء الثاني من درس Diversity in India لمادة Social Studies. قبل ما نبدأ ما تنسوا تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل جديد. Unity in Diversity، الوحدة في التنوع. Rise in Mixed Influences، الارتفاع في التأثيرات المختلطة. Unity amongst people living in different regions or states come along slowly. جاءت الوحدة بين الناس الذين يعيشون في مناطق أو ولايات مختلفة ببطء. To begin with, natural disasters like droughts or even wars forced people to leave their homes and settle down in new places. أجبرت الكوارث الطبيعية مثل الجفاف أو حتى الحروب الناس على مغادرة منازلهم والاستقرار في أماكن جديدة. A new place gave them a new lifestyle and challenges. منحتهم الأماكن الجديدة أسلوب حياة وتحديات جديدة. But they adjusted well by learning and teaching. لكنهم تكيفوا جيدا بواسطة التعلم والتدريس. This gave rise to a mixed bag of new culture. أدى هذا إلى ظهور حقبة مختلفة من الثقافات الجديدة. Influence of foreigners، تأثير الأجانب. History is the story of the past. التاريخ هو قصة الماضي. Indian history tells us about foreign influences that added to our diversity. يخبرنا التاريخ الهندي عن التأثيرات الأجنبية التي أضافت إلى تنوعنا. India was visited by foreign students like Hyun Sang and many others. زار الهند طلاب أجانب من هيون سانغ والعديد غيرهم. These foreigners brought their own culture and tradition with them. جلب هؤلاء الأجانب معهم ثقافتهم وتقاليدهم. They influenced our culture and we influenced theirs. لقد أثروا في ثقافتنا وأثرنا في ثقافتهم. Their religions, languages and dresses were introduced in our land. تم إدخال دياناتهم ولغاتهم وأثوابهم في أرضنا. Urdu language was born from the blend of Hindi and Persian languages. ولدت اللغة الأردية من مزيج من اللغتين الهندية والفارسية. Food and architecture showed the same influence. أظهر الطعام والهندسة المعمارية نفس التأثير. Mughal food and the architecture wonders like the Taj Mahal are proofs of Persian influences. يعتبر طعام المغلي والعجائب المعمارية مثل تاج محل أدلة على التأثيرات الفارسية. Freedom struggle، الكفاح من أجل الحرية. India's freedom struggle is the best example of unity in diversity. نضال الهند من أجل الحرية هو أفضل مثال على الوحدة في التنوع. In fact, Pandit Jawaharlal Nehru was the one who gave the slogan Unity in Diversity, which describes India most beautifully. في الواقع كان بانديت جواهرلال نهرو هو الذي أعطى شعار الوحدة في التنوع الذي يصف الهند بشكل جميل. Our national flag, national anthem, national bird, and national flower are all symbols of the unity. علمنا الوطني ونشيدنا الوطني والطائر الوطني والزهرة الوطنية كلها رموز لهذه الوحدة. The British thought that because Indians were from diverse backgrounds they could be divided easily. اعتقد البريطانيون أن الهند من خلفيات متنوعة يمكن تقسيمهم بسهولة. Indians showed that diversity was not a weakness but a source of their strength. أظهر الهنود أن التنوع ليس نقطة ضعف بل مصدر قوتهم. Despite different cultural, religious and regional backgrounds, India men and women came together in large number to fight for freedom.
على الرغم من الخلفيات الثقافية والدينية والإقليمية المختلفة، اجتمع الرجال والنساء الهنود بأعداد كبيرة للنضال من أجل الحرية. They marched and struggled together against the British rule. ساروا وكافحوا معا ضد الحكم البريطاني. Globalization، العولمة. The 20th century has shown a great deal of progress in communication, technology and transport. لقد أظهر القرن العشرين قدرا كبيرا من التقدم في الاتصالات والتكنولوجيا والنقل. This has made it possible for us to overcome geographical boundaries and change our lives. وقد أتاح لنا ذلك تجاوز الحدود الجغرافية وتغيير نمط حياتنا. A global network has been formed that links economies, societies and cultures. تم تشكيل شبكة عالمية تربط الاقتصادات والمجتمعات والثقافات. Information and ideas are being spread across the world as a result of globalization. تنتشر المعلومات والأفكار في جميع أنحاء العالم نتيجة للعولمة. هلا رح ناخذ multiple choice، بعدين رح نرجع لكيرلا case study. Multiple choice questions. Number 1. India was visited by foreign students like Marco Polo, Hyun Tsang, Pablo Picasso. طبعا جواب الصحيح Hyun Tsang. Number 2. Information and ideas are being spread as a result of globalization, nationalization, industrialization. طبعا globalization العولمة. Kerala, a case study. دراسة حالة. Kerala is a narrow coastal state. Kerala دولة ساحلية ضيقة. It lies between the Arabian Sea and Western Ghats on the west coast of India. تقع بين بحر العرب وغاتس الغربية على الساحل الغربي للهند. This state is known for its wide range of vegetation. تشتهر هذه الولاية بمجموعة واسعة من النباتات. Rice, coconut and a variety of spices grow here. ينمو هنا الأرز وجوز الهند ومجموعة متنوعة من التوابل. In fact, spices like clove, pepper and cardamom have made this state an attractive place for traders since ancient times. في الواقع جعلت التوابل مثل القرنفل والهيل والفلفل الأسود هذه الولاية مكانا جذابا للتجارة منذ العصور القديمة. Jewish and Arab traders regularly came down to Kerala to trade in spices. كانت تجار اليهود والعرب يتجهون بانتظام إلى ولاية كيرلا لتجارة التوابل. Apart from this, cash crops such as tea, coffee, rubber and tapioca are also grown here. بصرف النظر عن هذا، تزرع هنا أيضا الشاي والقهوة والمطاط والتابيوكا. Cash crops are exported to other countries. يتم هذه تصدير المحاصيل إلى بلدان أخرى. They earn a good income for the state. إنهم يكسبون دخلا جيدا للولاية. Fishing is also an important occupation and it supports a large part of the population. يعتبر صيد الأسماك أيضا مهنة مهمة وهو يدعم جزءا كبيرا من السكان. The fishing nets used here are called China Vala. تسمى شباك الصيد المستخدمة هنا China Vala. Chin refers to China as they look similar to the ones used by the Chinese. تشير تشين إلى الصين لأنها تشبه تلك المستخدمة من قبل الصينيين. Even the frying vessel is called China Chati. حتى وعاء القلي يسمى China Chati. Kerala is an example of foreign influence. ولاية كيرلا مثال على النفوذ الأجنبي. When we study the history of this state, we come to know that Jews, Europeans and Arabs came here to have trade relations. عندما ندرس تاريخ هذه الولاية نعرف أن اليهود والأوروبيين والعرب جاءوا إلى هنا لإقامة علاقات تجارية. Slowly they settled down and started spreading the teachings of their religions. ببطء استقروا وبدأوا في نشر تعاليم دياناتهم.
Over a period of time, this added to the ethnic diversity of the state. على مدى فترة من الزمن أضاف هذا التنوع العرقي للولاية. Saint Thomas brought Christianity to Kerala. القديس توماس جلب المسيحية إلى ولاية كيرلا. Vasco da Gama, a Portuguese sailor, also landed on the Kerala coast. هبط أيضا بحار برتغالي فاسكو دا غاما على ساحل ولاية كيرلا. He opened the doors to spice trade between India and the Western world. فتح الأبواب أمام تجارة التوابل بين الهند والعالم الغربي. Ibn Battuta, a Muslim Moroccan traveler, has also written about Muslims living in Kerala. ابن بطوطة رحالة مغربي مسلم كتب أيضا عن المسلمين الذين يعيشون في ولاية كيرلا. It's because of all these influences that people of Kerala practice a variety of religion. بسبب كل هذه التأثيرات يمارس سكان ولاية كيرلا مجموعة متنوعة من الأديان. لداخ, a case study. لداخ دراسة حالة. لداخ is a cold desert. لداخ هي صحراء باردة. It lies in the mountains in the eastern part of Jammu and Kashmir. تقع في الجبال في الجزء الشرقي من جامو وكشمير. There is no rainfall. لا يوجد هطول للأمطار. Such desert conditions do not allow agriculture, though a few trees are able to grow in this cold desert. مثل هذه الظروف الصحراوية لا تسمح بالزراعة، على الرغم من أن بعض الأشجار قادرة على النمو في هذه الصحراء الباردة. People depend on the melting snow during the summer month for drinking water. يعتمد الناس على ذوبان الثلوج خلال أشهر الصيف في الحصول على مياه الشرب. The life of people is difficult. حياة الناس صعبة. Wheat and barley are the main crops grown here. القمح والشعير هما المحاصيل الرئيسية المزروعة هنا. Apricots are also grown and exported. كما يتم زراعة وتصدير المشمش. People mainly depend on sheep, goat, cow and yak rearing. يعتمد الناس بشكل أساسي على تربية الأغنام والماعز والأبقار والياك. The sheep in this region are special because they produce pashmina wool. تعتبر الأغنام في هذه المنطقة خاصة لأنها تنتج صوف البشمينة. This wool is very costly. هذا الصوف مكلف للغاية. Pashmina shawls are made from it. شالات البشمينة مصنوعة منه. The wool from the sheep is collected by the people and sold to the Kashmiri traders. يتم جمع صوف الخراف من قبل الناس وبيعه للتجار الكشميريين. The Ladakh region has many passes through which caravans travel to Tibet. يوجد في منطقة لداخ العديد من الممرات التي تسافر من خلالها القوافل إلى التبت. These caravans carry textiles, spices, raw silk and carpets. تحمل هذه القوافل المنسوجات والتوابل والحرير الخام والسجاد. The culture of Ladakh is a mix of both Indian as well as Tibetan tradition. ثقافة لداخ هي مزيج من التقاليد الهندية والتبتية. Tibetan influence is visible in food, music and architecture. يظهر التأثير التبتي في الطعام والموسيقى والهندسة المعمارية. Therefore, Little Tibet is another name for Ladakh. لذلك التبت الصغيرة هو اسم آخر للداخ. Buddhism is the chief religion of the state. البوذية هي الدين الرئيسي للولاية. It's an interesting fact that Buddhism reached Tibet via Ladakh. إنها حقيقة مثيرة للاهتمام أن البوذية وصلت إلى التبت عبر لداخ. It has a number of gompas or Buddhist monasteries. لديها عدد من الأديرة البوذية. Ladakh has a very rich oral tradition of songs and poems.
للاداغ تقليد شفوي غني جدا من الأغاني والقصائد. The Tibetan national epic, the Kesar Saga, is performed and sung by both Muslims and Buddhists. الملحمة الوطنية التبتية The Kesar Saga يؤديها ويغنيها كل من المسلمين والبوذيين. Result of diversity, نتيجة التنوع. Diversity in India has given us a rich taste of life. التنوع في الهند منحنا طعما غنيا للحياة. Our languages, monuments, dresses, and way of life clearly show a mixture of influences. تظهر لغاتنا وآثارنا وأثوابنا وحياتنا بوضوح مزيجا من التأثيرات. بهيك بنكون خلصنا الدرس، والجزء القادم بيكون حل التمارين. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.